Wir stehen heute leider hier, weil noch immer Leute gibt, die meinen, dass sie müssen mit der Sicherheit spielen und daraus Profit zu ziehen. Das geht aber nicht so lange gut, bis es schief geht. Es geht viel Suchen, dass du schon lange nicht geschieht, da können wir es mal probieren. Es ist aber so, dass Wissenschaft größte Probe gemacht wird und wissenschaftliche Studien weisen, dass Cockpit alle Kabinenequipagen schon an einem Regional müssen mit der Übermittlung kämpfen. Oder schlimmer, sogar schon ungewollt während dem Flug abschlafen. Trotz denen beunruhigenden Zuständen akzeptiert die Europäische Flugsicherheitsagentur ECA eine Proposition, die Übermittlung einfach akzeptiert. Da das Ursache für den heutigen europaweiten Walkout eine Demonstration für Flugsicherheit, für die Halle für sicheren Arbeitsplätzen und für die Zukunft von der Fliegerei. Weil wir sitzen alle am selben Flieger. Mehr als Passagier und wir als Equipage. Was sind also die Hauptprobleme mit der proposierten Reglementation? Mit der Equipage, die gefragt, für nur 20 oder 22 Stunden Dienst ein Flieger voll Passagiere zu landen. Und dann ist es ja so, dass die Equipagen ja schon wie lange abwarten. Heute ist das Limit für die Nutzpflicht 10 Stunden. Das ist eine maximale Dauer, die von den Wissenschaftlern rekommandiert wird. Aber die neue Regelung erlaubt die Fluggesellschaften Nutzflugzeiten von 11 bis 12,5 Stunden. Das sind 10 bis 25% mehr wie lo. Die Equipage sind mit den aktuellen Regelungen haut schon mit. Das war so ein Bericht von einer Air Berlin Maschine, die zu München und nächste landen, weil Piloten zu mit waren, für Führung zu fliegen. Den Airbus hast du automatisch gelernt, dass kein Maps geschieht. Der Fall wird im Moment noch in der Sicht. Für das noch von der responsable Leiter so gehört ging, müssen wir weiter Druck machen, müssen wir weiter manifestieren, müssen wir weiter als Kommunikationen weisen so. Und zwar später. Eine Entscheidung an diesem Dossier wird gegen Ende 2013 erwartet. I would like to say that this group that stands before you today is not standing here alone. This is a small group here, joined by hundreds of other colleagues, professional aviators throughout Europe, to express our concerns and to demonstrate our deep concerns over the direction that the flight time limits regulations have taken at the EU level. Adding to this concern is going to be a petition of over 100,000 signatures that will be delivered to the EU Commission and to the EU Parliament. From Luxembourg as well, Mr. Georges Bach has provided this morning to us also a message that he would like to relay, and I think it would be appropriate just to read his message to you now. Dear friends, on the 1st of October 2012, the European Agency for Aviation Safety, EASA, has issued its opinion on aircrew flight time limitations. Many of the proposals made by EASA are criticized by a majority of aircrews and pilots. We all got the impression that the European Commission's main interests are the benefits of the airlines and not the safety of the passengers and the working conditions of the crew. Therefore, I addressed a written question to the European Commission in December 2012, asking for explanations on certain topics. I asked them to confirm that the non-regression principle will be kept in the future in order to allow member states to maintain strict flight time limit rules if they want to. I asked them to explain why the EASA night flight time limit of 11 to 12 hours and 30 minutes are considered to be safe if scientific evidence limits night flights to a maximum of 10 hours. I asked them to explain why the scientific advice has not been followed in so many questions and how the Commission can then consider operations under such provisions as demonstrably safer. So far we are still waiting for an answer to all these questions, but I can assure you
that together with my colleagues from the Transport Committee of the European Parliament, we are going to follow this topic very closely. We cannot accept that the European Commission takes unilateral decisions on these very sensitive topics without considering the claims of the representatives of the pilots and air crew, which are based on their own experiences. We cannot accept that dangerous duty schedules put the lives of the passengers at risk. I have serious doubts that the European Commission is going to take any responsibilities in case of an accident due to pilot fatigue. Otherwise, the Commission would perhaps think twice before giving green light to the proposals made by EASA. I assure you of my full support for your claims, and I thank you for your attention. Our message is simple. We're asking that the EU Commission and Parliament that they amend the proposed rules on aircrew fatigue in accordance with scientific recommendations, that we ensure that the new rules will not represent safety regression, and that we want to ensure that the fatigue rules have sufficient legal status to avoid ways to circumnavigate the rules without the appropriate democratic controls. We thank you for your attention this morning, and we appreciate the support and the demonstration of our colleagues to express to the public and to you how serious we believe this topic is.